actually today we have a, in Hyderabad, there is Rathayatra. Some other congregation, they are disciples of His Holiness Radhanath Swami Maharaj. They are doing Rathayatra today there in Hyderabad. So we are helping them in prasadam distribution, which is behind the Ratha. There is it's a very hard task, of almost 10 kilometers of Rathayatra. And the prasadam will be distributed to almost thousands of people, 50,000-60,000 of people, So we'll, in fact, Rathayatra is started there. After finishing this seminar, I will be going and joining there, That is. В настоящий момент у нас в Хайдарабаде проходит Радха-ятра, ее устраивают ученики Радханатхи с вами Махараджа, и нашей общиной мы будем помогать распространять прасад, то есть это на протяжении 10 километров 1000 людей получат прасад, и как раз после этого семинара я планирую присоединиться к общей процессии. So this is how we cooperate, that is also a congregation, totally independent congregation. So this is how we support each other, cooperate with them. They give their, when we do Rathayatra, they have a chariot, which is made with steel and all. They give the chariot to us, and this is how basically the cooperation takes place between their congregation and our congregation. И мы очень часто на самом деле сотрудничаем, мы помогаем друг другу. Например, когда мы проводим Радха-ятру, они нам дают колесницу, сделанную из стали. То есть мы постоянно поддерживаем друг друга. I think we can start, Mataji. Yes, we can. So, Her Grace Padmini Mataji, yesterday night, she called me. In fact, I was late in the office yesterday weekend, so I was very late. And she called me around 9:15 and informed me that there are 3 topics which she gave me to discuss. The first one is developing good relations with devotees. That was the first, and second was inspiring devotees to develop the service mind. That was the second one. And the third one was inspiring them to take up preaching. These are the 3 topics Padmini Mataji has asked me to discuss with you. So let me translate. Матаджи прямо Падмани позвонила мне и попросила с вами обсудить 3 темы. Первое – это развитие хороших взаимоотношений. Второе – вдохновить вас на развитие настроения служения. И третье – вдохновить вас на проповедь. Можно еще попросить немного экран, то есть камеру направить немного в сторону. Ведавит Нимаи, there is a request to turn your camera left to right. A bit right to the right. Yes, now we can see you very well. Thank you. Yeah. So myself and Vасантарага Devidasi, my wife, is also here. Со мной вместе моя супруга Васантарага Матаджи. Хари Кришна. Хари Кришна. Yes, Prabhu. So we'll be starting the first one. How do we develop good relations with devotees? И мы начнем с первого. Это как развить хорошие отношения у преданных, среди преданных. So very important topic is a very important thing here is that developing good relations with the devotees. Like, we were very well trained by His Grace Venugopal Prabhu and Padmini Mataji. So whatever we have learned from them in Muscat, we are trying to apply same principles here in Hyderabad.
And of course, we have to great extent, we have achieved some considerable results in applying those principles. Все, с чем я планирую с вами поделиться, мы получили от Матаджи Премападмани и ее супруга, то есть все те принципы, которые они нам передали, мы применяем их здесь, в Хайдарабаде, и они оправдали себя, то есть показали хорошие результаты. So we have now around 25 Bhakti Vrikshas here and 25 Krishna clubs. The total strength of congregation is around 350 devotees. У нас на данный момент функционирует 25 бхакти-врикш, около 25 клубов Кришны, и всего где-то наша община включает 350 преданных. So we'll go back to the subject, developing good relations. So I mean, even developing an atmosphere, how do we develop good relations is basically depends on what sort of atmosphere we are creating, whether in our Bhakti Vriksha or anywhere, any kind of society. It all depends. So we create an atmosphere of love and trust where people, you create an atmosphere where people will wait for the particular day or something where we are getting together. So idea is you create an atmosphere, that means you create a relationship with them by different ways, like, we go, we look for, like we go for picnics, and, developing this very important thing is that when you develop this personal relations with them, create an atmosphere where they can discuss things freely. Самое главное в развитии отношений между преданными – это создать правильную атмосферу, то есть атмосферу любви и полного доверия. И мы проводим различные мероприятия с нашими преданными, в том числе ходим и на пикники. И самое главное – это вот создание той атмосферы, где они могут обсуждать что-то и чувствовать себя очень свободными, открытыми. То есть в атмосфере полное доверие. So this actually, when we do Bhakti Vriksha, this habit of creating good relations with people, it is there. It automatically inculcates within us, because as when you are doing Bhakti Vriksha, you have to create an atmosphere, where love and trust is there. Slowly, this kind of atmosphere slowly, even after creating devotees also, like we have 6 sectors now, where we have 6 sectors with the different sector leaders, and they have their own centers, Mangalarati centers we call it basically. They have their own centers where the people are performing weekend programs there. So the base, when we have the Bhakti Vriksha itself, it is built on the concept of love and trust, and creating an atmosphere where devotees are very free to express their things. So this slowly, even when they grow up also, those members, when they grow up into a cell leader, then subsequently sector leader, so this love and trust, since it is there right from the initial thing, over a period, it helps to see. Here we are not trying to control people with our power or anything. No, here we with the love, basically we control devotees because of the good relations which we have with the devotees. Unlike some places there may be a training maybe going on, but thing is, we should. It is not a power-centered relations. Like here, Bhakti Vriksha, what happens is the system is totally different here. So there's a complete love and trust among all the people, which is there right from the beginning. People experience this point. So even tomorrow, when they grow up into a leader also, so
initially, since they have learned, they have been seeing that since they have the trust with us, when they become sector leaders and cell leaders. So because it is very important for us to have a vision and to have a common goal. So to achieve that common goal, we need to have. It is not possible with one Mahachakrapati or sector or Yatra leader. Or it is a group. So everybody, there has to be good relations among the devotees. Prabhu, Yes. I'm very sorry. I have to translate you. Yes, Mate. Yes, sorry. Yeah. Can you please say some 2-3 sentences, and we will do that one by one, okay? Sorry. В общем, основная идея в том, что они на протяжении всего процесса стараются создать атмосферу любви и доверия, и люди постепенно растут, становятся лидерами, лидерами секторов, но тем не менее все эта атмосфера поддерживается на протяжении всего процесса. То есть это не система какого-то контроля получается, а именно система, построенная на доверии, на любви. То есть у всех общая цель, и все к ней идут. Prabhu, some 2-3 sentences, okay? So I was telling that to achieve our vision, to achieve our goals, we need to have very healthy relations among devotees. Unless those relations are there, very healthy relations, then we will not be able to achieve our goals and vision, Чтобы достичь наших целей, мы должны иметь здоровые отношения среди преданных. Если у нас этого не будет, то мы обречены на провал, то есть мы не сможем достичь своих целей. So as a senior sevak, we need to be transparent. Like we should not have that controlling tendency over the devotees. Here the control happens with the love only. И мы, как лидеры, должны быть достаточно открытыми, и у нас не должно быть желания контролировать что-то. So developing good relations with new members or to be a cell leader or sector leader. Ultimately, the principles are same. The principles what we need to apply is it's all same for with the newcomer or a cell leader or a sector leader. The principles will remain same. These are like please you can start. И принципы они одинаковые для всех, будь это новый преданный, который только что пришел, или это лидер сектора, то есть мы применяем одни и те же принципы для всех. Relations, like one of the important thing what I experienced even in Muscat also, when we go out for a picnic or yatras or something like that, where because everybody comes with their family, friends and all, it builds very nice atmosphere, where we play games, share nothing much spiritual, but it is all material things only. We keep sharing about their family, their children, their parents, and the problems. So but what happened when we discuss these things, it builds a very good bonding among devotees. И когда мы все вместе идем на пикник или еще какие-то мероприятия, мы, как правило, собираемся вместе со своими семьями, друзьями, и у нас складывается очень хорошая такая дружественная атмосфера. И на самом деле мы не обсуждаем что-то такое духовное, мы говорим о таких бытовых вещах, о семьях, о проблемах. И вот это позволяет очень обрести такую связь хорошую, надежную. Actually, Padmini Mataji always gives this, she keeps saying that credit to me that they used to call me as a picnic acharya, in the sense like this concept of, going out for a picnic on all weekends. When I was doing a Bhakti Vriksha, as a cell leader, so I used to take all my members and, and every weekend we used to go for a
picnic. I mean, it's a small picnic of, like maybe 2 hours. That's all. We all cook different items. We assign that, and all the family with the children, we used to go and sit in a park where we used to have food together. But amazingly, this created an atmosphere, building very nice personal relations with the devotees, because where they were sharing their personal issues with us. И Матаджи Према Падмани шутливо называла Ведавита Нимаи Прабху ачарьям пикника или пикник-ачарья, потому что он каждый раз, каждые выходные вместе со своими преданными, своими подопечными ходили на пикник, они собирались, это могло занять не больше 2 часов, они что-то готовили вкусненькое, кушали все вместе, сидели в парке, общались, делились какими-то своими переживаниями, и вот это вот позволяло очень создавать такую хорошую, дружественную, тесную атмосферу. So, I mean, we had an amazing result. I mean, prior to that, we were doing Bhakti Vriksha, but not very successful. But when we started doing this, then this was a real elixir kind of. The Bhakti Vriksha became very successful. We had almost 8 couples, in our Bhakti Vriksha taking initiations. Then they all of them started Bhakti Vriksha program. And since we give this good mood to them, so they also try to repeat the same thing. И до этого у нас были только бхакти-врикши, и на самом деле они не очень были успешными. То есть, когда мы начали выходить на пикники, то есть это стало каким-то таким эликсиром, который позволил нам расширяться, развиваться. И у нас было на тот момент 8 пар, которые получили инициацию, которые также начали свои бхакти-врикши. То есть и мы передали им вот этот тот же самый опыт. То есть они также начали проводить такие же мероприятия. So basically, we take care of the devotees also, and we will be in touch with the devotees. Suppose they have any. Even at senior level also, sometimes, what happens when you grow up, from cell leader to the sector leader, and then you have, Chakrapati, then Atra leader. Sometimes we ignore these preliminary, fundamental principles, so we become more of, more knowledgeable, more information kind of thing we are looking for. But I realize, in fact, these are the basic principles when we follow, of personal relations. Means we care for them. We care for when somebody of their family member is not well, we call them. When there is a job issue with job problem or somebody, then we try to help them, and if there is a marriage alliance is required for some of their family member, we try to find them. So this is all sort of care. What I mean to say is the personal care, taking care of devotees, which is the most fundamental principles, which we should never, ever give up, even when you go at any level. Today, we are a cell leader, and we may become sector, we may become, Chakrapati, and we may become Atra leader. But these fundamental problems are basic. When we follow them, it is sure that we will have very nice personal relations among devotees, and that is the success to achieve our vision and goal. То есть основным принципом является заботиться о преданных, постоянно поддерживать связь друг с другом. И не важно, на каком уровне находится преданный, он может быть новичком, может быть лидером сектора, может быть чакрапати и так далее. Когда у нас появляется много знаний, мы можем игнорировать какие-то вещи и забываем о заботе, хотя забота является самым основным принципом, самым главным, от которого нужно отталкиваться. То есть
Если нужна помощь, мы помогаем. Если нужно кому-то какое-то лекарство найти, мы помогаем искать. То есть вот эта вот личная забота – это самое главное условие для развития хороших взаимоотношений. И это также является ключом к достижению видения, миссии и наших целей. So I was talking, that is the building personal relations, so giving care and protection, what I'm saying, to the members. So this helps, and of course, appreciate whatever the good work, whatever the glorifying devotees, like when in a yatra, if there is a glorification is taking place, the devotees would have done a good service, this thing, appreciating their efforts. Will encourage them to take up further services, appreciating their services with good intent, with good mood, is very, very important. It should not be like, the leader should not think that, oh, that person is taking some credit which I deserve or not, like that. When somebody does a good service, we really appreciate that, and it encourages person, То есть основными моментами являются забота и защита. Также мы должны, как сказать, говорить что-то хорошее. Если преданный сделал что-то хорошее, прилагает какие-то усилия, мы должны его подбодрить, сказать ему, как у него хорошо получилось, то есть оценить его вклад и вдохновить на дальнейшее служение. И мы не должны, как лидер, думать, что вот он получает сейчас награду, которую, по идее, должен я получить. Нет, то есть мы полностью прославляем преданного за то, что он сделал. Apart from that, simple techniques, what we do is, we, like as Rupa Goswami mentions that, having 6 type of relations, visiting their house and inviting the, we go stay in their house overnight. This overnight staying really helps in bonding with the leaders. And we invite them also to come to our house. We share gifts, the children's birthdays, and constant interaction is there between the members, on this level. Также мы следуем наставлениям Рупы Госвами, 6 видам отношений. Мы приглашаем к нам гостей. Также мы остаемся у своих друзей. Мы обмениваемся подарками. Yeah, is it, do you have some questions on this, or some more? I mean, of course, I am not in it is the blessings of, His Holiness Jayapatak Swami, and it is the training given by Padmini Mataji. Since she has asked me to talk, I am talking this. But if you people have some questions, some realizations on this, on how personal care for the members or personal care for the cell leader, sector leaders, how anything, you can ask the question to me, or you can give some realizations which you may be knowing better than me. Если на этом этапе какие-то вопросы или реализации, или вы можете чем-то поделиться, вы знаете что-то лучше меня. Преданные? Есть какие-то вопросы, комментарии, реализации? Вопрос. Владимир Прабу хочет вопрос задать, да? Владимир Прабу, говорите. Алло. Владимир Прабу, вы на связи? Так, что-то, видимо, пока не слышно его. Интернет не очень хороший. Я слышу. Владимир? Плохо слышно вас, Владимир Прабу. Может быть, напишите лучше? Зададим вопрос. Хотел поблагодарить вас сначала, в любом случае.
Ведавит Нимаи Прабу. Потому что как бы у вас есть, видно, реализация хорошая в создании сильной общины Бхакти-врикши в Хайдарабаде. Хотел уточнить у вас такой момент. Вы сказали, у вас 25 групп Бхакти-врикши, еще 25 клубов Кришны, по-моему, да, и так вы сказали. А в чем вот заключается вот клубы Кришны? Что это? Это программа. First of all, Vedavit Нимаи Prabhu, many thanks for sharing with us your realizations. And you mentioned that you have 25 Bhakti Vrikshas and 25 Krishna clubs. And as far as Krishna clubs are concerned, what are they? Krishna clubs are basically, these are programs for children where we encourage the senior cell members, basically the senior cell members who are getting groomed to become cell leader, So we entrust this responsibility of conducting Krishna clubs for the senior cell members. This is basically, we have, again, in that also we have 3 levels of Krishna clubs. One is for youth, above 15 years, then there is a category for 10 to 15 years. Sorry, 2 categories we have in the Krishna clubs, and the small children, 3 categories. Yeah, we have 3 categories are there. So this basically Krishna clubs for children. We encourage our senior cell members to conduct these Krishna clubs. And apart from this, we have a WebEx, and we have a program, Cisco WebEx, where we conduct youth programs for all the, this is basically, this program, this Cisco WebEx program is basically for children of the leaders. Because what happens, sometimes we tend to neglect our own children. We are doing so much preaching outside, but sometimes we tend to neglect. So what we did was that, we have a program where that, once in a week on Wednesday, that all the children of the leaders, cell leaders or sector leader or, Mahachakrapati, Yatra leaders, they all get together to discuss for the children basically. То есть это клубы для детей. У нас есть 3 подразделения для самых маленьких от 10 до 15 лет и для молодежи от 15 лет. То есть в основном это дети наших лидеров. И раз в неделю они собираются и обсуждают разные моменты. То есть есть такая тенденция, что мы, бывает, забываем про своих детей, то есть увлекаемся проповедью где-то на стороне, и наши дети остаются без присмотра. То есть это вот такие программы, которые помогают собрать детей и обсуждать с ними различные темы. Можно вопрос? Can I have a question? Yes, Matari. See, Matari, so we are discussing basically one topic, then we'll have a question. Then subsequently after this, we'll be going to the second topic of, inspiring them to develop a service mind, then later on the preaching. So that we have just discussed the first topic, where developing good relation among the devotees. We'll have a question answer session, then we'll go to the next step. Yeah, please, Mati, you can ask the question. Владимир Прабу. Да, спасибо. Ну, я понял так, что ключом в развитии Бхакти-врикш это атмосфера любви и доверия. И принципы формирования члена во всех сферах. Вот. Это Владимир Прабу, вы пропадаете. Владимир Прабу, у вас что-то интернет пропадает. Может быть, вы напишите вопрос свой просто в чате. В этом добавить, то есть принципов прямо по админе, я так понял. Владимир Прабу, не услышали, не поняли вопроса. О, вообще отключился.
Сейчас видим, может быть, он напишет. The connection is bad. Maybe he will write his request. Я попробую позвонить. Yeah, we are hearing it. Уточнить. Your voice, we are able to hear it. Okay. So let's go on, and Prabhu is going to write his question, and I will address it to you. Shall we go to the next topic or? Yes, please. Okay. Now we are going to the next topic, inspiring the leaders to have a proper service mood. Мы переходим ко второй теме, это как вдохновить лидеров и обрести настроение служения. In fact, I was reading it somewhere. It is saying the proper leader is the one where he creates a society where there is no need of him. Can you repeat, please? I didn't get the idea. Yeah, but I am just saying that this quote, I read it somewhere where it says, the leader is the one, the sevak, I call it. The leader is the one who creates a society, who creates a system where there is no necessity of himself when it functions. То есть лидер — это такой человек, который создает систему, где не требуется его участие. So this is, I have learned, very nicely. We are properly trained, like I see Muscat, Venugopal Prabhu and Padmini Mataji, they came back in 2006. So this is after 13-14 years, we are seeing the system is still, though they created the system there, but still it is functioning very well there, even they are not there presented. So that is the real success, I call it. Even they are not there, the system is functioning it very effectively there. And people who have trained, who got trained in Muscat, like me, there are so many people in India who got trained there and they have come back to India, and we are also able to do something without any support from any temple, no financial support or anything like that. We don't get any support from any this thing, but still we are able to achieve, whatever results. It may not be very big, it may be on the small scale, but we are able to achieve success because the right service mood was inculcated in us. И мы можем это видеть на примере матушки Према Падмани с ее супругом, которые развивали систему, и потом, когда они уже покинули, то есть оставили систему функционировать самостоятельно, то она продолжила успешное существование даже без них, без их участия. И мы также прошли обучение, и мы также на местах можем что-то делать. Результаты могут быть разные, то есть это может быть сравнительно небольшой результат, но в любом случае мы что-то делаем, и нам не требуется чья-то поддержка со стороны, ни финансовая, ни какая другая. То есть мы можем самостоятельно развивать эту систему. А все потому, что в нас воспитали вот этот вот правильное настроение служения, дух служения. The question is, now how do we do this? How do we inculcate the proper service mood in cell leaders or sector leaders? This is the question now. И вопрос, как это сделать, как развить этот дух, настроение? So here the important thing is, and again I quote a verse from Bhagavad Gita where Krishna says, Yad yad
acharata sretas tat tat eva jana. So Krishna says that whatever a great man performs, of course we are not great here, but being a senior leader here, we need to perform, our actions should be whatever we are saying, So when we perform things and when people notice that, then they follow. И как Кришна говорит в Бхагавад-гите Арджуне, что бы ни делал великий человек, конечно, мы не великие люди, но тем не менее мы что-то делаем, и люди это замечают, и они следуют нашему примеру. Developing a proper service mode, we keep stressing this, everywhere. In fact, how my way of developing a proper service mode is like we have five Mangala Harati centers. That means we have different centers in Hyderabad. These are all spread over, distance of 30-40 kilometers. So wherever I go to give Bhagavad, I keep going every week one center to give the lectures. But in fact, the most menial service, whatever it will be there, after my Bhagavatam class, after giving it class, I directly go take up these menial services, whatever it is, like cleaning vessels, cleaning temples, cleaning the center, and things like that. You do the cleaning, right? Yes, Mataji. У нас есть 5 центров Мангала Арати, и каждую неделю я посещаю их, даю там класс по Бхагаватам, но после этого я занимаюсь служением, мою полы, туалеты, то есть выполняю какое-то такое служение. So when I take up those services, many devotees, the new people and even the old devotees also come and they say, Prabhu, please don't do that. We are here. But still, I feel that, when I do that service, and I tell them, it is not that I just do it for the sake of teaching, but I really enjoy that service. And, while, cleaning vessels or cleaning toilets or cleaning kitchen floor, whatever it is, when then they understand the importance, because I stress that doing service is the most, because that's how our cleaning within our heart takes place. So this I stress in lecture, and we make it practically also. We make, we let devotees see that service. In fact, many people I have seen in my example in our congregation, that many people who sort of, very white collar jobs, they sometimes they don't take up this menial services. They just come and listen Bhagavatam and they do some white collar service and they go back. But when they see a senior devotee performing these menial services, I have seen with my own eyes, there is a lot of transformation has taken place. People are coming into kitchen, doing up this, cleaning up, mopping up, all these menial services they take up. What happened? Important thing is that we are all envious, by nature. The human being is, we are in this material world, means we are envious. So I'm sorry, just a minute, I will translate, okay? Итак, то есть, когда Прабху выполняет вот эти все самые, достаточно грязные работы, преданные в центрах ему говорят: не надо, не делайте, вы что, мы сами все сделаем. А он им говорит: я это делаю не с целью проповеди, не чтобы там кому-то что-то показать, мне это нравится. И когда я это делаю, мое сердце очищается, и люди понимают важность такого настроения. Бывает, что приезжают преданные, которые работают в офисе, такие белые воротнички, они послушают Бхагаватам, сделают какую-то такую же работу, не требующую никаких больших усилий, или это не грязная работа, и уезжают. Но когда они видят, когда старший преданный выполняет такую работу,
то происходят различные трансформации. И Прабху начал говорить, что у нас природа очень завистливая. И сейчас мы узнаем продолжение. Please, Прабху. Yes, Mataji. So, but what I just wanted to stress is that by nature, we are in this material world means definitely we are envious of people, So when we do these menial services, sometimes, even sometimes there may be some little, we may be doing this service, but inside there may be saying, see, nobody is helping me in this menial services. We'll have that kind of mentality also. But the power of service is so much that slowly a devotee, even doing the service, with little grudge also, he gets clean from that contamination, He will start enjoying that service. It is initially he may be taking up that service because the seniors are asking, or seniors are showing the way. But slowly, the power of service is so much. When they do these menial services, definitely their hearts will become very clean and they will start enjoying that service. Ага. То есть наша природа очень завистливая, то есть мы завидуем людям, и когда мы выполняем вот такую вот грязную работу черновую, мы можем, бывает про себя, вот мне никто не помогает, но сила такого служения великая, потихоньку, помаленьку наше сердце очищается от всей грязи, и постепенно преданный начинает получать от этого радость, удовольствие. Поначалу он может браться за такую работу только потому, что его старший преданный попросил, но затем он начинает понимать истинный смысл, и это ему в радость. And the most important thing everywhere is the humility and humbleness, Like when a devotee is humble, and doing things with humility, then this works everywhere, So when we humbly render service to Krishna and Srila Prabhupada and the entire Vaishnava Parampara, definitely when we do these menial services, we become more and more humble. This is what my practical realization that, rather doing than a white collar service of, giving a Bhagavatam class or giving a seminar or something. But my realization, I feel strongly, I believe is that when we do menial services, then we become more humble. And when we become more humble and the people see that humility, which reflects in our acts, then to that degree, Krishna will enter into their heart and inspires them. И такое служение помогает нам обрести смирение, то есть стать очень смиренным. И это везде работает. То есть чем больше мы выполняем черную работу, тем смиреннее мы становимся. Можно выполнять такую не сильно черновую работу, читать Бхагаватам, класс Бхагаватам, но если мы именно выполняем черную работу, черновую, это очищает наше сердце и помогает нам стать все более и более смиренным. И люди видят наше смирение, то есть оно проявляется во всех наших поступках, и Кришна из сердца вдохновляет преданных на служение. Yes, Mother. So, so here, so we don't take any authority like in our congregation, since we have these 25 cells we have a group, servant leaders group, where if I want to take any decision, regarding anything, I post it on a group, saying that this and what is, I ask them to express their views, so the people express their views, then based on that, we take the decision. Sometimes it may not be convincing to all of them, but then we explain the reason, whatever it is there. So we have a WhatsApp group for taking any decision on conducting anything, or or contributing funds to some place, or anything, any decisions, would have that kind of system.
Когда нужно нам принять какое-то решение, я выкладываю это в общую группу и прошу каждого высказаться по этому поводу, что они думают, и на основе этого мы принимаем какое-то решение. То есть у нас есть группа в WhatsApp, и мы вот таким образом принимаем решение. Hare Krishna. So the essence here I just want to stress is that inspiring them in the proper service mode, which is very, very, very important. There may be training taking place everywhere, I don't deny, but with the proper mood, giving proper mood is the most important. That, you know, we are not the ultimate authority here. We are servants of Krishna, or servants of Guru Maharaj, servants of Siksha Guru here, you know, and so the transparent system has to be there. So your behavior has to be, this yatra leader behavior has to be in such a way that it should be transparent, so that people, when they see what we are doing, how transparently we are doing things, you know, then automatically this mood creeps into everybody. We see that in office, if the boss has got some mood, of any mood, it could be, you know, slowly the mood creeps into the lower employees also, you know, slowly that comes in. Similarly, the same system applies to us also. When the leader has got that mood of encouraging people, appreciating their efforts, and really want to help them, counsel them, you know, if there is a problem, definitely when we perform with that transparent nature, definitely this mood creeps into all the devotees down. И наша задача развить вот такое настроение служения, как это было у Прабхупады. Мы здесь не какие-то авторитеты или главные, мы слуги. И самое главное — создать вот такую вот открытую, прозрачную среду поведения, чтобы всем было очевидно, что мы делаем, как мы делаем. И постепенно вот это вот настроение, оно проникает в каждого. Как, к примеру, настроение босса, оно передается его подчиненным. Также и тут, какое настроение у лидера, если у него настроение поощрять, поддерживать, помогать, ценить преданного, то постепенно это все передается и остальным преданным. Yeah, so naturally, I mean, I guess you also must be having this Bhakti Vriksha system there very effectively. What I'm trying to say is, in the nature of Bhakti Vriksha system itself is, you know, the service mood automatically comes into a Bhakti Vriksha system, because unlike temple, what happens, we have everything readily available there. You know, you go there, there is a prasadam is available, somebody makes prasadam. There is a pujari is there who is doing arati. There is it's all duties are there. Their employees are there doing this thing. But in a Bhakti Vriksha system, what happened? What I'm trying to say is, this mood automatically creeps in, because you know, you have to create your altar. If you are having program in your house or any other center also, you know, you have to go one day before, set up the altar, you know, set up things right. You know, everything, you know, we have to make prasadam, we have to clean the vessels, you know, everything. What I mean, the Bhakti Vriksha system automatically teaches this service mood. People will start doing service automatically in a Bhakti Vriksha system, because we do not have any ready-made things available here. You know, we have to create everything, and we have to purchase vegetables, we have to go and cut the vegetables, all these things, it teaches automatically. It's a wonderful system. The concept of Bhakti Vriksha system, if implemented perfectly, perfectly in all ways, you know, of course, Prema Padmini Mataji must have given so many seminars, but if it is implemented as it is, it will really transform person attitude, their capabilities. It is an all-round development it will teach.
наверняка у вас также есть система Бхакти-Врикш, и чем она отличается от храма, то здесь автоматически развивается настроение служения. То есть в храме уже все готово, все есть. Вы приходите, просад, алтарь, все есть. Но когда вы задействованы в Бхакти-Врикше, вам приходится делать все самим. Заранее приехать, устроить алтарь, приготовить просад, все помыть, все почистить, закупить овощи. И таким образом, хотите вы того или нет, но настроение служения, оно развивается по мере того, как вы находитесь в Бхакти-Врикше. И если все сделано правильно, хорошо, то, как оно задумано, то тогда такая система трансформирует человека и позволяет ему развиваться всесторонне. I think that is Mataji. So if anybody has any questions, as you know, they can write it down on this. Then we will go to the third topic which Mataji has given me, inspiring them to take up preaching. You know, so we'll start the third topic. If anybody has got any questions on the second topic of service mood, they can put it down so we can discuss later on. And concerning the first one, the first topic, is it possible to ask now? Concerning the first topic. Mataji? Yes, if there is a question concerning the first topic, is it possible to ask now? Yes, Mataji. So we'll finish, they can have it with them. So once we finish the third topic, we can ask all together. There's no issue. Okay. Is it okay? I mean, whatever you feel, it's all right. I mean, whatever you feel is the best, you can ask. Well, let's ask. Yes. Fine. Yes. Okay. It's about the first topic. Yes, Mataji. So you have said that the basic for BV development is creation of atmosphere of love and trust. So this is achieved through care of devotees and through picnics. Is it all, or there is something else? Yeah, I said it is not just the picnics, hello, it is not just the picnics only. There are so many other things are also is there, it is visiting devotee houses, phone calls, staying, inviting them to our house, all this. It is just not only the picnic I'm saying. Владимир Прабу, отвечаем на ваш вопрос. То есть это не только пикники, мы ходим в гости, приглашаем к себе домой, мы созваниваемся. Anything else? See, actually, when we good relations with devotees, like when you take care, like there could be a social, and physical, emotional, and spiritual cares, like these can be performed differently. Like, suppose emotional care, how do you develop, good relations, with the devotees? Sometimes, some devotee may be having some problem, and so when we counsel them or when we share them, we show empathy towards them, so the relation improves, So even like that also, and even the physical also, if suppose some devotee is not well, so some elderly devotee is there, for some reason he doesn't have, he's staying alone, and, and his health is not good. So it's on the physical level. So you help them, by giving prasadam sometimes, we may not be able to support them all the time, but at least whatever is in a possible way, when we help them, on their physical, emotional, then those things reflects on them, they remember that. И забота, она может быть на разных уровнях, на социальном, на физическом, на эмоциональном. К
примеру, если у преданного какая-то проблема, мы можем ему помочь, оказать поддержку, выслушать его, посочувствовать. Если у него на физическом плане что-то не получается, со здоровьем плохо, то можем помочь просадом, покормить. Конечно, мы не на протяжении всего времени выполняем это, но в силу возможностей мы поддерживаем каждого. And another thing also, like, whenever there is a birthday, somebody's, on a social level, if there's a birthdays, you announce them, celebrate them. When there is a marriage anniversary is there, so we make sure that, we call those members on that day specifically, cut cake, exchange garlands, so these are all helps us to build, good relations among devotees. Если у кого-то день рождения, свадьба, годовщины, то есть мы празднуем, мы это анонсируем, все вместе вкушаем торт, обмениваемся гирляндами. Is that answer clear, Mataji? Ага, Владимир Прабу отвечает на ваш вопрос. Да, спасибо огромное. Спасибо, Дарья. Спасибо. Ага, thank you very much. Yes. Ага. Вопросы есть по второму пункту? По настроению служения у кого-то? What I'm trying to say is, in the devotees, we have to give them sort of security to them. When they come to our congregation, they should feel fully secured that, they should have that feeling, yes, devotees are there to help me. If there is an emotional problem or physical problem or anything, some devotee, there is a family behind me. If you can give that kind of security to them, and this relation, it is not just a temporary relation, it is going to last forever. At least in this lifetime, that relation, whatever we build, it helps us for next 20, 30 years, И основное чувство, которое должны чувствовать преданные, что они в полной безопасности. То есть всегда есть кто-то, кто мне поможет. Одна такая большая семья, и это не что-то такое временное. То есть у него должно быть понимание, что это будет длиться вечно, по крайней мере, в рамках вот этой вот жизни, в которой мы живем, то есть там ближайшие 30, 40 и так далее лет. То есть самое важное, чтобы было чувство безопасности у преданного. For example, I'm just sharing one of my sector leader. He was working, but then suddenly he lost a job. Then subsequently, he started, so he has to find something for on his livelihood. Then he started a school. Basically, he had some funds with him, but he started a school. Then, I keep once in a while inquiring about the school, how is that, his financial situations, the problems, whatever he is facing in the school, or getting some approvals, because I am an architect, so I know about building construction, the cost of the construction and things like that. So I help them in that way. So that really creates a great bond in between both of us, Я могу привести пример. У меня есть знакомый преданный, он лидер сектора, и он потерял работу и решил построить школу. И в процессе я постоянно спрашивал, мы созванивались с ним, я интересовался, как у него идут дела, какие проблемы. То есть я по образованию архитектор, и я в этом во всем разбираюсь, какие затраты, какие там процессы. И вот так вот постоянно созваниваясь, общаясь, то есть это позволило создать очень тесную связь между нами. More questions, Mataji? Еще вопросы? Технический вопрос небольшой, предложение просто. А можно вот телефон как-то зафиксировать перед собой, может быть, положить на столик куда-то, чтобы изображение, он просто когда
мелькает немножко так, не очень удобно, но если будет более, так скажем, стационарно это сделано, то нам будет проще, наверное, как-то отслеживать. Prabhu, can you keep your, it's a technical issue, can you keep your phone just so it doesn't move? Okay. Oh, actually, I am holding it in my hand, so it is moving. It's not. There is no stand, Mataji, so I am just holding it in my hand. So probably the picture is jumping. That's why Prabhu is asking you to keep it. Yes. Thank you. Thank you very much. Вопрос можно? Да, еще можно не против света, чтобы как-то, чтобы окно было не напротив экрана. And not opposite the window, because the light. Вопрос можно, да? Да-да-да, Владимир Прабу, сейчас, минуточку. Ага. Просто темной картинки не было, но... Yes, well, you sit opposite the light, and the picture is dark. Да. Ну или так. Вот. Ну, может, нет. Все равно против окна. На 180 градусов очень надо повернуться. Ну, Шичитная Прабу еще просить? Или... Мне кажется, можно, да, просто не видно будет сейчас ничего. Вот как-то сесть так, чтобы... Yes, this direction. Wonderful direction. Yes. Вот. Very good. Okay. Вот. Yes, very good. Very nice. Thank you very much. Вот, да, вот так где-то зафиксировать, и все. Джай. Владимир Прабу, давайте. Сколько лет было затрачено, чтобы 20 групп было создано? Ну, сколько время ушло, сколько лет? Сколько секторов? Вот, и такой вопрос, если не забудет, как они лидеров взращивают, именно лидеров? The question is, how many years did it take you to create 25 groups? The second question is, how many sectors do you have? And how do you develop leaders? Mataji, for us, actually, we came back in 2008, and after initial couple of years, actually, I was settling down in this place. So my wife was carrying that time, So actually, we started a serious Bhakti Vriksha preaching from, when I say that 2010, Though I was doing Bhakti Vriksha at my house from 2010, say seriously, this is 9 years. This 25 Bhakti Vrikshas, what we have now with 300 devotees, we have around 75 initiated devotees are there. So it took, I can say 9 years it has taken for us. В 2008 году они перебрались в Хайдарабад. 2 года они потратили на то, чтобы обустроиться. И вести Бхакти Врикши начали с 2010 года, проводили у себя дома. То есть им потребовалось 9 лет, чтобы создать 25 групп, примерно 300 преданных, из них 75 уже инициированных. And we have five sectors are there, 5 different sectors we have where we do our weekend program. So where only the senior leaders, senior cell members and senior leaders, they come for this Mangal Harati program, which we are doing it, and our vision is that in Hyderabad, we want to have every 4 to 5 kilometer radius, we want to have one center, where people can come on the weekends, perform, Mangal Arati and have a study class in that place. That is what this Mangal Aratis, which we perform, is very nicely working out for us here.
Всего 5 секторов, в каждом проводятся еженедельные программы, и у них цель, чтобы на расстоянии 4-5 километров был центр, чтобы люди могли удобно добираться с любой точки города. Там встречаются старшие лидеры, и вот эти вот программы Мангаларати пользуются большой популярностью. And how do you develop leaders? The third question. Is Mataji, developing leaders, as we said in the Bhakti Vriksha, when they start attending Bhakti Vriksha, so in that Bhakti Vriksha, we know there are some serious members are there, you know, by their attitude, by their interest, we know them. So in fact, we try to give some special extra time for those people, you know, by calling them, we cultivate them, you know, and in fact, I conduct a cell leader training class, you know, on every Thursday. I conduct a cell leader training class, emphasizing that what are the qualities, you know, they should develop it. You know, like we discuss on so many facts, like how to take care of members, you know, and how our attitude should be, how the personal how can you take care of, you know, personal care of the members, how your body language should be, you know, how you should facilitate the Bhakti Vriksha, you know, doing groups, you know, what mentality the Bhakti Vriksha leader should carry. That we conduct a separate training class for all these leaders, the serious members of the Bhakti Vriksha. То есть для более серьезных участников Бхакти Врикши проводится отдельное обучение. Это отдельная встреча. Прабху проводит раз в неделю такую встречу, где он рассказывает все, обучает всему, рассказывает интересные факты, делится опытом. То есть вот такие вот проводит занятия для самых серьезных участников Бхакти Врикши. Apart from this, see, the Bhakti Vriksha system is like that. The cell leader himself, he does most of the work. You know, cell leader himself identifies the serious members. He gives, you know, special attention to the serious members. You know, then we encourage them, the serious people, by conducting, you know, asking them to conduct Krishna clubs. You know, people who are chanting nicely, you know, people who are ready to take up service. We ask them to conduct Krishna club. So slowly they learn, you know, by conducting this program for children. So they learn how to present the philosophy also in a systematic way, and they learn the facilitation skills also. They learn, and in that we have a reporting structure also. So important thing is what we need to teach people is that we need to report it. It is not that, you know, we should not kind of not a mentality way that, you know, give that you are the ultimately doing everything on your own. You know, we need to know that seniors, reporting to the senior is a protection for us. And, you know, still today, I mean, even sometimes when our cells are not doing well, you know, we pray to the senior, we tell Padmini Mataji, Venugopal Prabhu, you know, we take their blessings, you know, things are not going in a wrong, in a proper way as we intended. There could be some issues and all, but we take their counseling. We call them once in a while, yearly once to our centers. You know, we express our problems to them. They counsel us. You know, this is how the training goes on in all levels, at all levels. То есть основную работу делает лидер-слуга Бхакти Врикши. Он определяет более серьезных участников, уделяет им внимание и просит их начать, ну, то есть быть ответственными за клубы Кришны,
И потихонечку вот эти серьезные преданные, если они берутся проводить клубы для детей, во-первых, они учатся, как презентовать философию грамотно, также они навыкам лидера обучаются, учатся в том числе отчитываться старшим преданным о проделанной работе, и это также действует на всех участках цепочки, то есть если у нас что-то не получается, если мы не понимаем, как дальше двигаться, мы обращаемся к Матаджи Према Падмани, она нас консультирует, благословляет, мы ее приглашаем к нам себе, она приезжает, мы также делимся своими проблемами, рассказываем, что у нас, она нас наставляет, помогает. Хари Кришна преданный, а можно спросить? Can I have a question? Меня зовут Аджасвини Радха, я из Краснодара. Спасибо, вопрос, если можно. Скажите, пожалуйста, а вот как вы сказали, у вас формируется определенный капитал, да, который вы можете тратить там на тем, кто нуждается, да, в группе. И меня интересует, то есть как он создается, этот капитал, кто за него отвечает. Ну, то есть это обычно кто хочет, сдает или какой-то другой порядок, то есть вот отработанная система. Поделитесь, пожалуйста. Спасибо. Хари Кришна. You said that you have some amount of money that you can spend on those who are in need. Where do you get the money? How is it created? And who is responsible for that? Yes, yeah. Mataji, we have inculcated this habit, of contributing 10% of the salary to it. We have a bank account in the name of Gauranga Seva Foundation. So devotees, they contribute portion of their salary to this fund. So yes, please. Здесь действует правило 10% от зарплаты. У нас есть фонд Гауранга Сева, и туда преданные, получая зарплату, отчисляют 10% от своей зарплаты. And these accounts, once in 6 months, we print these accounts and we keep it in all the centers. So it is a transparent, there is a devotee who takes care of these accounts. Every 6 months the accounts are put under this thing, so they know what is the fund, what is that. Doesn't mean that all of them are contributing, but there are at least many of the seniors, whatever, we don't insist this, we don't make it in such a way that you have to contribute 10% salary, but we just in the seniors level only we circulate this message, but not with the cell members, only senior cell members and cell leaders, sector leaders, Yatra leaders only this is done. And it is distributed, whatever is in the centers, we put up these papers, they know it is a transparent system which is going on. И раз в 6 месяцев, раз в полгода мы распечатываем, делаем выписку со счета, и она находится в доступе во всех центрах, то есть все прозрачно, преданные могут увидеть, сколько было поступлений, сколько потрачено. И что касается пожертвований, мы не требуем, то есть это не обязательное какое-то пожертвование. Единственное, что на уровне старших преданных мы можем, как сказать, то есть это очень-очень рекомендованное пожертвование для старших преданных, а так в основном это добровольное. In fact, here in Hyderabad, since we are an individual, independent congregation, though we are attached to it, because for us initiations, and all, we have to depend on temple, basically where we need the temple president recommendation and all. So in fact, we generate funds for the local temple also, like Ratha Yatra time, Janmashtami and all. We almost developed around $30,000-40,000 US dollars
for a local temple for this expenditure. So we have very cordial atmosphere between the temple and the congregation here. Также в целом мы являемся независимыми от храма, но в вопросах инициации мы в любом случае связаны с ними, и поэтому у нас есть также статья расходов, которую мы перенаправляем в храм для различных инициаций, праздников, радхаятры, джанмаштами и так далее. И это позволяет также создать очень теплые отношения с храмом. So this contribution to the temple we generated from general public, but the fund, central fund, which we call it, which we contribute, the members contribute from their salary, their earnings. That is, we keep it in a separate account, which is used for prasadam expenditure. And since we have different centers, we have rental expenditure also happens. Sometimes some of the centers we pay rent. We have hired, a penthouse on the terrace where we have a small temporary structure is there with one kitchen, one bathroom, and one big room is there. And outside terrace we have some temporary structure where people can get together for a big programs like Otherwise, some programs happen in a temple, public temple. We are maintaining very nice relation with the local people there. So out of 5 centers which we have, 2 centers are in a temple we conduct. In a public temple, temple is upstairs, but below they have this hall where they can. So the local people have invited us, so we are doing program. These 2 of our centers are in a public temple. Но те денежки, которые жертвуют наши преданные, они идут на такие нужды, как просад. Иногда нам приходится снимать какое-то помещение для программ. Также некоторые программы мы проводим в храме. 2 из наших центра, то есть, по сути, проводятся в храмах. Нас приглашают провести программы. На 2-м этаже находится храм, а на 1-м этаже мы проводим свою программу. Спасибо большое. А вопрос можно еще, Дарья, или как время? Да, давайте. Пожалуйста, из опыта, как более эффективно, когда ведущий лидер один или команда, вот из вашего опыта, и собираются ли ведущие секторов, лидеры секторов, если собираются, то как часто? Your opinion, is it better to have one leader or a team? That is the first question. And the second, do sector leaders gather together, and how often? Yeah. One leader, you said no. Yeah, actually now here our vision is that over a period of time, we want to become totally individual entity. Each sector should have their place. They should be totally independent. They should have their own fund. They should have their own. Totally, we want it to be like that. Right now, yes, our sector leaders, we all, as I said, we have a weekly meeting where we have this, including cell lead. We have 2. One is the core group we created. On WhatsApp group, we have core group means all the sector leaders and the Yatra leader is there in the core group. Next one we have it is servant leaders, where all these 25 Bhakti Ruksha leaders are there. So if there is an issue because of the, meeting together is practically very difficult because India, there is a lot of traffic and, lot of, social responsibilities will be here. Because, they're all attached to their grandfather, grandmother, and, there's so much of, even though they do not want, but they are forced to attend some functions for the sake of society,
So getting together is a real practical problem. You know, that happens, getting together will happen only, you know, when we have the public programs, you know, like Janmashtami, Gaurav Purnima. And another important thing I want to mention here is that because the third topic is there, how do you inspire people to take up preaching? But let me share it, because every second Saturday is a holiday in India. So what we do is, when we want to start a new program in a new area, what we do is we invite, since it is a holiday, we invite all the people, you know, to come to that area, at least the closest sector, you know, at least 2-3 sectors there. So we perform Nagar Sankirtan in that area, you know. So when we do, before doing Nagar Sankirtan, we have a plan. We fix the route map. How? I'm sorry. Let me translate. You can translate. Yeah. So you have weekly meeting with sector leaders, right? Yeah, I was talking about meeting with sector leaders. I said one is that I have created WhatsApp group with the sector leaders, one group, with the cell leaders, one more group. You know, so most of the time we communicate through the WhatsApp only. Okay. But personally getting together, I was talking about, that happens during the festivals, you know, main festivals, and sometimes we have this Nagar Sankirtan. So that time this personal thing will happen. В основном все общение проходит в WhatsApp. То есть отдельная группа для лидеров секторов, отдельная группа для единой такой группы, где обсуждаются все вопросы. А встречаются, как правило, все на больших праздниках. А как, лидер один или команда? Что как бы более эффективно? And as far as the question about one leader or team, so which is better, one leader or a team? Mataji, one leader, team is always, teamwork is better, because one leader we cannot do anything. You need the help of other sector leaders. We cannot do anything on one leader. You know, sector leaders are required, but we should be there as advice. You know, as a senior member, we need to. Now here what happens is, I keep visiting each center once in a week. You know, so. То есть один человек не справится, то есть это должна быть команда. Все друг друга поддерживают, советуют. И Прабу приводит пример, вот как он посещает центры раз в неделю. Прабу. So I visit each center. So that time I interact with that particular sector. You know, there could be some, whatever it is, improvements, or he will, you know, some suggestions. You know, it all takes place like that. But I believe that we should be there as advisory. Again, here, you know, the mood what we give to the leaders are important. It is not that controlling tendency is not the one. Sometimes the sector leader may be having a better suggestion for us, you know. So we need to accept that. If it is good, yes, we need to accept and appreciate that person's effort, you know. То есть посещает центры, взаимодействует с лидерами секторов, помогает что-то улучшить, что-то предлагает. Но если лидер сектора предлагает какую-то хорошую идею, то он с готовностью это принимает. And of course, I think the audience is basically, they are all the leaders here, Mataji. There. Can you repeat, please? No, Mataji, like the people who are participating now, basically they are all leaders, right? То есть сейчас люди, которые участвуют в этом процессе, они лидеры. Was it a question? Прабу.
Prabhu. Yes, Mataji? Was it a question? Yeah, no. Yeah, people who are there, I'm not able to see them. So are they all the leaders assembled there? Or are they the new members also? Все, кто участвует в беседе, это лидеры сейчас? Или это новенькие, преданные? У нас все лидеры здесь участвуют, и некоторые уже много лет. All leaders. So if there are leaders, I just want to say, few, like here in Hyderabad, we have been doing service, in coordination with the temple and in coordination with other congregation also. There are different congregations which belong to different Guru Maharajas and all. But the mode which we got it from Muscat, with where that love and trust is there among the leaders, and here, in fact, it is not that I am. Hare Krishna. I am praising ourselves, but it says that, our group, though we are not very big, we have not a very big expansion like, but they really appreciate our group mood because we have seen other centers and all. There may be some difference of opinion are there where the groups are broken up and there's some issues or something. But here in our group we have that love and trust mood is here. So for Touchwood Krishna, we never had any issues or anything. We all we are all together, and I believe this is basically the training which we got it from Muscat is really helping us to keep our people together. We have a strong bond among all our sector leaders and all, and with all of us. Мы находимся в взаимодействии с храмами и также с другими общинами. И вот эта атмосфера любви, доверия между лидерами, она во многом нам помогает. Может быть, мы и не такая большая община, но нас очень уважают. И есть какие-то другие общины, которые со временем распадаются или что-то не ладится. А у нас все очень хорошо, мы все вместе. И вот то обучение, которое мы получили, оно нам очень помогает и позволяет создать вот эту вот тесную связь между всеми нами. Прабhu. Харе Кришна. Харе Кришна. А у нас, по-моему, еще преданный еще один пункт остался, который Прабху хотел еще объяснить у нас. Будем ли мы продолжать тогда? Ведавит Прабху, как вы? Хотите ли еще дальше продолжить свой рассказ? Ведавит Нимаи Prabhu, we have one more topic. One more topic, which is I feel is the most important topic of all. Самый важный из всех. Да, может быть, тогда, если у вас есть возможность еще, у нас есть еще 25 минут, потому что потом уже будет следующий вебинар. Может быть, вы поделитесь тогда в дальнейшем темой, которую хотели раскрыть. So will you share with us about the third topic? We have some 25 minutes before we have another webinar. So will you tell us? I think you have 25 minutes. Yeah, we can cover the last topic also. Then you can have some question answer after that. Да, мы сейчас обсудим, и потом, если будут еще вопросы, продолжим. Спасибо. Thank you very much. Очень мощно, хотел поблагодарить тоже, Ведавит Прабху, за ваш рассказ. Это видно, что вы реализованы, вы как пример того, о чем говорит прям Падмани, часто на своих лекциях, и мы видим живой пример того, как это работает, программа Бхакти-Викша. Спасибо вам большое.
Prabhu, thank you very much. You are a real example of what Mataji Prema Padmani is telling us at our classes. Thank you very much. Can you hear me? Yes, Mataji. Yeah. Сочетанное Прабhu, можно вопрос как раз к тому, что вы сейчас сказали? А может быть, как вот вы считаете, может быть, все-таки дадим Ведавит Прабhu провести вот третью часть и потом попросил вопросы задать оставшиеся? Да он уже будет неуместен. Хорошо, я согласна. Неуместен? Нет, тогда лучше, наверное, тогда... Я хотела задать вопрос, сколько лет Прабhu, сколько он в сознании Кришны, да, и какое у него образование? Это можно было и потом. Хорошо. Да-да, Дарья Матаджи, вы что, зададите вопрос? A short question before we continue with the third topic. Mataji asks you how old you are, how many years have you been in Krishna consciousness, and what is your education? Yes. See, I am an architect, so I work for a corporate company, in one of the biggest corporate companies in India called K. Raheja. I am an architect. And I am 51 now, and I came in touch with Krishna consciousness approximately 25 years back in Muscat. I was working there as I went there basically to the Middle East to make some fast money. So I went to the Middle East. There I came in touch with the devotees. It took almost 3 years, for 2.5 years for me. To take from the once I started, to get into the association with the devotees, it took almost because I used to be very far, so almost 1 year it took. But once I got into the association of devotees, then within 1 year, 1.5 years, I took the initiation. And Bhakti Vriksha has really transformed my life. I can say that because I was basically a village boy. I was very shy of talking to people, But the concept of Bhakti Vriksha, when it was introduced in Muscat, I was not really liking it because, it is a interactive session where you are forced to talk. I was a very shy, of talking and meeting people. I was not liking this Bhakti Vriksha, but slowly, Bhakti Vriksha has really helped me in my personal life also, because it teaches us the communication skills. You learn to talk, you express things, you communicate very well, and this has helped me in my job also. To become better person. Окей. Сейчас Прабху 51 год. В сознании Кришны он пришел 25 лет назад. Он архитектор, работает в крупной корпорации строительной. И когда он встретился с преданными, начал посещать группы общения с Бхакти Врикш, ему это не нравилось, потому что он был очень застенчивым, а там нужно было постоянно разговаривать, обмениваться мыслями, мнениями, и ему это очень не нравилось, но потихоньку, помаленьку он, то есть он стал меняться, и сейчас он очень благодарен Бхакти Врикше за то, что вот она помогла ему так развиться и в личной жизни, и в коммуникативных навыках, и во всем. Okay, let's start with the third topic. Спасибо большое. Thank you very much. Now, the third topic is very important when inspiring them to take up preaching. Это очень важная тема, как вдохновить преданных на проповедь. I feel that in Bhakti Vriksha system, the preaching, the spirit of preaching, I feel it automatically
comes in Bhakti Vriksha, because in the modules, you know, we have this the preaching is the essence. It is a part of the program where so much stress is given to the preaching, and you explain it because preaching is the most important thing for all of us to do, because it is the order of Krishna, order of Chaitanya Mahaprabhu, and order of Prabhupada, and order of all the gurus also. And in Bhakti Vriksha, preaching automatically, the mode of preaching will automatically creeps in, because even when we call in the Bhakti Vriksha program also, we appreciate the members who gets a new person in a preaching. You know, we give a homework to them. You know, in the preaching is the session. Okay, let me translate. В системе Bhakti Vriksha вот эта проповедь, она автоматически приходит, поскольку даже в модулях есть отдельным блоком проповедь, и очень большое внимание уделяется этому пункту. И вообще проповедь – это одно из самых важных в сознании Кришны, то есть это наставление Кришны, Господа Чайтаньи, Прабхупады, всех гуру. И когда кто-то из преданных приводит новых людей на Бхакти Врикшу, то есть мы очень это поощряем. The training, the importance of preaching takes place right from the beginning. You know, you sort of appreciate the members who have brought new member to the program, you know, and we even in weekly Mangalarti program also, weekly center also, when new person comes in, you know, we really appreciate, we welcome them by saying, you know, by praying for them, you know. So the preaching spirit, it automatically it is inculcated in the system itself of Bhakti Vriksha, you know. И мы с самого начала уделяем этому большое внимание, когда кто-то из преданных приводит новых участников или кто-то новый приходит на Мангаларати, на программу Мангаларати. Мы радушно их встречаем, мы молимся за них. То есть это проповедь, она встроена в систему Бхакти Врикш. So automatically, because the preaching system, it is there, automatically the importance of preaching is stressed by, you know, like Krishna has said it in Bhagavad Gita, at the end of Bhagavad Gita, Krishna has quoted, preaching is the most important work, and whoever is the preacher is the most dearest person to me. And even Chaitanya Mahaprabhu is also, though he is all powerful, he is, you know, requesting us to take up this preaching activity, and Prabhupada also, he has stressed it so much on this thing. So we keep stressing to the members the importance of preaching, because when we preach, good things will happen. You know, if not in this Kali Yuga, all bad things only happen. It is preacher's responsibility. You know, by preaching, he can do something good for this society. You know, only preacher can do really good thing to the society. So we stress this in all our meetings with the cell leaders. Whenever we have this, you know, cell leader meeting or sector leader meeting, we keep stressing this point of, you know, preaching. Because if everybody does preaching, just like one couple, like Venugopal Prabhu and Padmini Mataji, one couple of their preaching, you know, one sincere couple, they achieved so much. You know, I can say because of them, I don't know, with just my limited mind, I am saying there must be at least 50, 60,000 people, you know, who have, you know, at least they have heard about Krishna, they know what is actually real love, Sanatana Dharma, and things like that. Okay, let me translate, please.
Кришна говорит в Бхагавад-гите о проповеди, то есть тот, кто проповедует, он дорог мне больше всего. Чайтанья Махапрабху, будучи таким всемогущим, обращается к нам и просит нас проповедовать. Прабхупада также говорил о том, что это очень важно проповедовать. И если мы проповедуем, то мы позволяем хорошим вещам случаться в этом обществе. То есть сейчас в Кали-югу мало что хорошего происходит, и только благодаря священникам, проповедникам что-то хорошее меняется к лучшему. То есть для нас это возможность сделать что-то для общества хорошее. Поэтому на наших встречах мы тоже постоянно об этом говорим, что проповедь – это важно, очень важный момент. И посмотрите на матушку Према Падмани со своим супругом, будучи как одна пара, двое человек, и благодаря их проповеди сколько тысяч людей узнали о Господе Чайтанье. Я своим небольшим умом не смогу это все подсчитать, но, может быть, 50, 60, а то и больше тысяч хотя бы услышали о святом имени Господи Чайтанье. Yeah, sorry. Actually, since if I am not able to see you people, it is like I am talking to myself, and I am seeing my own face in the board. So had I been, seeing you people, I feel the interaction would have been much better. Nevertheless, whatever it is, okay. Мне сложно говорить, потому что я вас не вижу, я как будто сам с собой разговариваю. Если бы я вас видел, наверное, было бы лучше, общение больше бы складывалось. Да, мы можем попросить включить видео преданных, если там по возможности просто включают, некоторые выключают, потому что связь не очень хорошая. Some people turn their camera off because the connection is bad. Если вы пролистнете на своем But if you scroll in your phone, you will be able to see some of the devotees. Okay. Fine, but I am not very expert, so let it be like this, because I'm scared that if I touch something, it may totally go. Пусть будет так, я не очень тут во всем разбираюсь, я нажму на что-нибудь и вообще все пропадет. Пусть лучше так будет. Когда-нибудь мы к вам приедем в гости тогда, и мы сможем лично как-то пообщаться. One point I wanted to share, Mataji. See, when we are engaged, I have a strong conviction that when we are engaged in preaching, with the proper mood, important is that proper mood. I really stress this point, because not the mood that I will become powerful or something, no. But if you are engaged in preaching with the proper mood of giving love and sharing things, I am sure it is my realization that Krishna will really look after us. He personally enters into our life, and he will really help us in all spiritual and material problems also, which I have really experienced. And I have a strong faith that when you are engaged in a good preaching, and Lord is there to help you, whatever you want, even for spiritual, it's a small congregation. We have 5 centers where we are paying rents, and there are some people who are coming forward. They are ready to give one penthouse to us freely. Some of the congregation members, because they are seeing that what we are doing is, with good motive. We don't have any intention of controlling or anything like that. Now, there is one congregation member. У Прабху сильное убеждение в том, что если мы проповедуем в правильном настроении, не с мотивом, что вот я стану таким великим, у меня будет столько власти, именно с правильным мотивом, то Кришна всегда позаботится о нас, и Он позволит решить нам все наши проблемы, как духовные, так и материальные. И Прабху на своем собственном опыте это испытал, и его вера стала еще более твердой, крепкой, что если ты проповедуешь с чистыми мотивами, все, что ты захочешь,
Кришна позволяет этому случиться и приводит пример, как люди отдают пентхаус без оплаты для проведения какой-то программы только потому, что они видят, что у преданных чистые мотивы. We stress that the benefits of preaching, you know, we share it more often with everybody that, you know, if you are engaged in preaching, and since it is a very dearmost service to Krishna, Krishna will really help us both spiritually and materially also, and this is the most dearest service to all the Vaishnava Acharyas, entire parampara, you know, starting from Lord Chaitanya Mahaprabhu to all the parampara and Prabhupada and Guru Maharaj. And we stress this, definitely we get the blessings of them. This is how we encourage them, and the system is like that, so that, and since we give a proper mood to the members, they also, their mood is inculcated in a similar way. And wait a bit. И поскольку это самое, ну как, близкое сердцу служение Кришне, он помогает нам как на духовном, так и на материальном плане. Также это самое дорогое для всей нашей парампары, и поскольку мы занимаемся это, то мы получаем благословение от них, если мы делаем это в правильном настроении. And so generally this preaching thing is inculcated in Bhakti Vriksha when we want to start a new program, basically in a new area. You know, what we do is we take as Nagar Sankirtans as a tool to introduce new centers. You know, so what we do is we plan it. We plan the route map in that area, which road we will go, you know, for Nagar Sankirtan. So here in India, we have second Saturday, which is a holiday, public holiday in India. So all the second Saturdays, we have Nagar Sankirtan in some area, basically. Sometimes we do Nagar Sankirtan in the same locality 4 or 5 times, covering different areas. То есть это встроено в систему Бхакти Врикш. И когда мы планируем выходить на какие-то новые территории, мы планируем Санкиртану, мы прямо берем карту, простраиваем путь, дорогу, как мы пойдем. Здесь каждую вторую субботу праздник, поэтому мы проводим Санкиртану, бывает даже несколько раз. We do a recce before only what routes we should cover, and Nagar Sankirtan happens with 70-80 devotees together, you know, and there will be a preaching team will be there, there will be book distribution team, there will be a prasadam, you know, some cakes, cookies we carry, you know, and different teams are there. Kids Sankirtan team is there, dancing team is there. In fact, I appreciate we really learn lot of, I mean, you know, dancing thing and all from you Western devotees. I mean, Russian especially, you people do it very beautifully, you know. In fact, these videos we show it to our Bhakti Vriksha members also. Once in a while in a Bhakti Vriksha, what we do is we show the videos of you people adapting Sanatana Dharma, you know, so nicely. This in fact really inspires them, you know, when you people, Matajis, Prabhus, dancing so nicely on the streets, and we follow that. When we do Nagar Sankirtan, we exactly follow what you people are doing. That rhythmic dancing like you people, you know, that really appeals to the people. В этой Санкиртане участвуют около 70-80 преданных. Мы распространяем книги также, прасад, танцуем и показываем ваши видео, как ваши преданные танцуют. Вы делаете очень красиво, ваши матаджи. И часто на Бхакти Врикшах мы показываем эти видео, как вы танцуете. Это вдохновляет преданных. И в этом мы прямо следуем по вашим стопам, делаем ровно так, как делаете это вы.
here what happens is the preaching team, they collect the names of the people who are interested in attending the program. We give a leaflet, we distribute a leaflet, and we ask the member, and if they are interested, they give the slip to us, and like this, we do at least 3-4 times Nagar Sankirtan in that area to reach out, this is to reach out to the public. And after collecting those names, we do a program called outreach program for them. At least a 10-week program we do for them. We invite all of them, make nice prasadam for them. Во время вот этой программы мы собираем имена тех, кто заинтересовался нашим движением, мы выдаем им буклетики. И вот такие вот намасанкиртаны мы проводим 3-4 раза в одной, то есть в одном месте. И после того, как набирается определенное количество заинтересовавших, мы для них проводим специальную программу с просадом. This outreach program is basically a 1.5-hour program we have, where we have a nice kirtan and a nice basic half-an-hour lecture. Then we have very good prasadam. We do this for 10 weeks consecutively. Then we take those serious members from this outreach, and then we start Bhakti Vriksha. И вот на протяжении 10 недель мы проводим такие программы с хорошим киртаном, с лекцией, с чудесным прасадом. И на протяжении вот этих 10 недель мы выбираем самых серьезных преданных, и из них мы уже формируем Бхакти Врикшу. This system is working out nicely for us in India. Whenever we want to start a new program, we do Nagar Sankirtans in that way, then do an outreach program for 10 weeks, then we start BV. So after that, outreach stops, that's it. Then they all promoted to Bhakti Vriksha. И то есть вот эта система очень хорошо работает. Сначала мы проводим Намасанкиртану, потом на протяжении 10 недель это проповеднические программы, и потом Бхакти Врикша. That is, I think that is what inspiring, people to take up preaching. That, as I say, that it is there almost automatically in the Bhakti Vriksha system. Automatically, the preaching thing, we appreciate members who bring new people. We keep stressing the importance of preaching, because this is the only thing which can create a better world for our children. Because day by day the Kali Yuga is becoming so degraded. I do not know how the Western world, but India, day by day things become very bad, here. So we keep stressing to the people that only preaching is the one which can save this world. So that's how we keep encouraging people to take up preaching. We stress that everywhere in our meetings. As long as preaching is going on, this world will remain peaceful. That is how we encourage them. То есть мы еще раз подчеркиваем важность проповеди. Она позволяет сделать этот мир еще лучше для наших детей, потому что, не знаю, как у вас на Западе, но у нас тут все хуже и хуже, и только проповедь может спасти наш мир. Харе Кришна! Харе Матаджи, Харе Кришна. Может быть, скажете, что у нас уже появились следующие ведущие вебинара из Лондона? Ведавит Нимаи Прабhu, we are afraid we have to finish because we have other guests from London. Спасибо вам большое за ваш такой вклад необычайный, то есть в нашу Бхакти Врикшу русскоязычную. Надеемся, что сможем и дальше с вами поддерживать контакт. Переведите, Дальматыш, пока. Thank you very much for your valuable contribution. We hope to keep in touch with you. Thank you, Mataji. Thank you very much for giving me this opportunity. I am not I just will say that because I am not a great orator or anything like that, but Bhakti Vriksha has changed totally. It's a great system. It's a wonderful system. We follow and implement it properly. It will do really wonders, which is
my life itself is a clean example. So that's why I have so much faith in that system. Спасибо вам большое за возможность быть с вами. Я не такой великий оратор, но, как я уже говорил, Бхактиврикша изменила меня. Это вообще суперсистема. Одни чудеса происходят, если вы начинаете этим заниматься. Я как пример ходячий, что она творит с людьми. Преданные уже хотят приехать к вам в гости, чтобы посмотреть, как все работает. Поэтому мы надеемся на продолжение контакта. Are eager to go to your place and see how it works. Thank you very much, Matsari. You people really inspire us. Thank you very much. You know. Вы нас очень вдохновляете. Спасибо. Спасибо вам большое. Тогда, наверное, на этом вебинар должны завершить сейчас. Запись я остановлю, трансляцию тоже, а потом начнем следующий. Огромное спасибо. Жаль.